ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കാക്രോവിലെ വാവൽ കാസലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. വാവൽ കാസലിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോകാം. വാവൽ കാസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാവൽ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹില്ലിലാണ്. അതായത് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വിശാലമായ പ്രദേശമാണിത്. നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. നല്ലൊരു കയറ്റം കയറണം. അവിടെ നല്ല വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നടന്ന് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. എന്നാലും നല്ല കയറ്റമായതുകൊണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ ഈ കാസിൽ നിർമ്മിച്ചത് 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുമാണ്. അത് റോമൻ ഗോത്തിക് ബാർബിക് ശൈലികൾ കൂടിക്കലർന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മിതി. ഇത് ഇന്നൊരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സെൻ്ററാണ്. നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സ്ഥലങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ അകത്തെ പ്ലാൻ. പിന്നെ ഈ കാസിൽ നിർമ്മിച്ചതിന് ഒരു ഐതിഹ്യം പോളിഷുകാർ പറയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഹില്ലിന് താഴെ ഒരു ഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഡ്രാഗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡ്രാഗണെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ കാസിൽ പണിതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാസിലിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഡ്രാഗണിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളവിടെ പോയിരുന്നു. അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഡ്രാഗണിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തീ തുപ്പുന്നതായിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കഥയിൽ പറയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഡ്രാഗനെ കൊന്നത് സ്മൾഡറിങ് സൾഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അത് പശുവിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ ഡ്രാഗൺ വന്ന പശുവിനെ വിഴുങ്ങുകയും അങ്ങനെ ഈ ഡ്രാഗൺ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അപ്പോൾ ആ ഡ്രാഗണെ കൊന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയായിട്ടാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കാസിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. വലിയൊരു നിർമ്മിതിയാണ്. യൂറോപ്പിലെല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള കാസിലുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കാക്രോവ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ഥലമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഈ വാവൽ കാസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിസ്റ്റുല റിവർ എന്ന് പറയുന്ന റിവറിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് വിസ്റ്റുല റിവർ. അതിൻ്റെ തന്നെ ഒത്തിരി ക്രൂസിങ് ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് കരകളും നല്ല മനോഹരമായ ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാൻ പാകത്തിന് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന താഴെയാണ് ഡ്രാഗൺ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണത്തില്ല, കാരണം ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് ഡ്രാഗണെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് ഈ കാസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് സിറ്റി ടൂർ ഒന്ന് പോകാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നില്ല. നമ്മളിതിൽ കൂടെ നടന്ന് കണ്ട ശേഷം നേരെ സിറ്റി ടൂറിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതൊരു വിശാലമായ ഏരിയ ആണ്. അതാണ് കാസിലിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള ആ സ്ക്വയർ, അവിടെ കഫറ്റീരിയകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കറങ്ങി നേരെ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത്. കാരണം കാസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് സമയം പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മിതികളെല്ലാം പല പല ബ്ലോക്കുകളായിട്ടാണ് ഈ കാസിലുകൾ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നടുക്ക് നല്ലൊരു വിശാലമായൊരു പൂന്തോട്ടമുണ്ട്. ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ട്. അതായത് ഈ കുന്ന് മുഴുവൻ ഈ കാസിൽ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയും പണിത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ പുൽമേടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനും അവരുടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ക്വിക്കായിട്ടുള്ള ട്രിപ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഒത്തിരി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. പിന്നെ സിറ്റി ടൂറിനുള്ള സമയമായി. ഇനി സിറ്റി ടൂറിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോവാം. നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡിനെ എടുത്തു ഈ സിറ്റി മൊത്തം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഒരു ചെറിയ ബഗ്ഗി പോലത്തെ വണ്ടിയുണ്ട്. ആ ബഗ്ഗിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര തുടരുന്നത്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് കത്തീഡ്രലാണ്. നമ്മുടെ ലണ്ടനിലൊക്കെ ഉള്ള വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പോലെ ക്രാക്കോവിലെ ഒരു ഫേമസ് കത്തീഡ്രലാണിത്. അതേ സെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കത്തീഡ്രലാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. Of the castle, which is more outside than others. Do you know why? Because toilets were there. So this is funny situation. Basically, the castle is from 16th century, from Renaissance epoch,
and it was former headquarters of Polish kings. അങ്ങനെ സിറ്റി ടൂറിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗൈഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഒരു തമാശക്കാരനും കുറച്ച് നാണമുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പുള്ളീനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന്, വീഡിയോയിൽ കാണിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുള്ളീനെ അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളീനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കാത്തത്. അതുപോലെ പുള്ളി നല്ല അറിവുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളും എന്നാണ് പണിതത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് എല്ലാം പുള്ളി നമുക്ക് ഈ യാത്രയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ നമ്മൾ പോകുന്ന വാഹനം ഓടിക്കുന്നതും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതും. നമ്മൾ വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് പോലെ ഇതല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ബഗി പോലത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അത് ഓപ്പണാണ്, ജസ്റ്റ് അതിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് എല്ലാം കാണാം. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്ലാസസ്, ബാക്കിയെല്ലാം ഓപ്പണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശാലമായിട്ടെല്ലാം കാണുകയും എല്ലാം ചെയ്യാം. ഇവിടെ 2-3 ടൈപ്പ് ട്രിപ്പുകളുണ്ട്. മീൻസ് ഒരു 3 ഏരിയയാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. ഓൾഡ് ടൗൺ സ്ക്വയർ, പിന്നെയുള്ളത് ജൂയിഷ് ക്വാർട്ടർ, പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പോയ ഓസ്കാർ ഷിൻലേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടറി. ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഗൈഡ് കാണിച്ചു തരുന്ന 3 ഭാഗങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഷിൻലേഴ്സ് ഫാക്ടറിയിൽ പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ടൗൺ സ്ക്വയറും ജൂയിഷ് ക്വാർട്ടറും കാണുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ ജൂയിഷ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെയാണ്. നമ്മുടെ ജൂയിഷ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത്. However, of course, houses were changing for years because of some fires and some damaging we had. The structure of the city is saved. What I mean when I say medieval structure of the city, marketplace which is inside. In Kraków, we have the largest market square in Europe. On our right hand side, civilian, I mean that it's not a church, of course. This is house which is presumably from 14th century. However, today it is of course renewed, but the house is also built of very characteristic white stones, which was popular building material in Kraków, because Kraków is located next to Jura Krakowsko-Częstochowska. Jura, like Jurassic Park, geological epoch, in which we have a lot of white stones, and from very, very early of our history, it was used as popular common building material. ഗൈഡ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാക്രോയിൽ ഒത്തിരി വൈറ്റ് സ്റ്റോണിൻ്റെ മൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വീട് പണിത്. അത് 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച വീടാണ്. പക്ഷേ അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് വാവൽ കാസലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ചെന്നു, മറ്റൊരു സൈഡിൽ ചെന്നു. വാവൽ കാസിൽ ഒരു വിസ്തൃതമായ ഒരു പ്രദേശത്താണ്. നമ്മളിനി ഓൾഡ് ടൗൺ സ്ക്വയറിലോട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാക്രോവിൽ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല ഈ കാണുന്ന പോലെ പൂന്തോട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഗൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I'm not sure whether you are very proficient in European history, but in Europe, of the oldest in the city, which comes from basically 13th century, and look at the presbyteria. It is all in white stone, as I mentioned. And also interesting thing is that the church doesn't meet the rule I mentioned before. It isn't at 90 degrees, as I told you earlier. Because the church was established before the city was established. We call that pre-location house, because it was built before the city got Magdeburgian law. I told you that medieval city, I explained you some characteristical aspects of Kraków, and frankly those aspects I mentioned were very characteristical almost for all cities in Europe, because in the medium ages, when our city started to be particular a city with city law, they were template for them, and market, of course, market square was everywhere, and kind of master plan. That structure I mentioned is also easy to recognize in other cities. On the right hand side we have the house
form a theatre. This is theatre. In my private opinion, this is one of the most beautiful house building in the city. It is Slovacki theatre built in the end of 19th century in eclectic style with predomination of neo-Renaissance. And what is so special that it's been inspired by opera and praise. And moreover, my friends, inside we have two curtains on which there are pictures by Polish outstanding painters. The first is by Henryk Siemiracki and the second is by Stanisław Wyspiański. You are recording from that point, you have perfect sight to that St. Cross Church I told you before. Sometimes I joke, especially to little girls, that Kraków is the city of knights and princesses, because here we have very characteristic narrow alleys. Because you know, of course, that the car has been end of 15th century. And what is especially interesting, that Kraków never has been invaded from the north side, because it was impossible. Up to the end of 18th century, Barbachan was so strong defending structure that it was impossible. ഗൈഡ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാക്കോവിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വേറെ ആരാളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഗൈഡ് പറയുന്നത്. And walls are thick towers and so on. And beyond we have huge monument which is devoted to the battle under Grunwald. Battle under Grunwald was one of the biggest medieval battle in whole Europe. And Polish king Władysław Jagiełło defeated Teutons. You know Teutons? They are knights who are the same priest and have characteristic black cross on their coats. And sometimes I joke that the battle is honored in many cities in Poland and is absolutely crucial for our nation. You know why? Because the date of the battle is a short recipe how to prepare bimber. Bimber is something like vodka, homemade prepared vodka. If you want to prepare, you must take 1 kilo of sugar, 4 liters of water. ക്രാക്കോവിൽ ഒത്തിരി ജൂതന്മാരുണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ 1939 സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയോടുകൂടി ജർമ്മൻസ് ഈ ക്രാക്കോവ് പിടിച്ചടക്കുകയും ഇവിടെയുള്ള ജൂതന്മാരെ മൊത്തം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലാക്കുകയും പലരെയും കൊന്നുകളയുമാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജൂതന്മാരുടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഓൾഡ് ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂയിഷ് ക്വാർട്ടറിലോട്ടാണ്. അതായത് ജൂതന്മാർ മെയിനായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏരിയയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾഡ് ടൗൺ സ്ക്വയറിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. St. Mary's Basilica in Kraków. Market Square another. Where we have magnificent stained glasses, one of the most precious in Poland, created by Stanisław Wyspiański. For example, we have one which is particularly interesting. It is the stained glass which is presenting the God which is creating the world. So it's wonderful stained glass. There is also something like crossway, you know crossway? Where people don't believe like before. Even sometimes I joke that every Polish has Jewish blood. ഇതാണ് ജൂയിഷ് ക്വാർട്ടർ. നമ്മൾ ജൂയിഷ് ക്വാർട്ടർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹിസ്റ്ററികളിലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ജൂയിഷ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്രോവിലെ ജൂയിഷ് ക്വാർട്ടറിലാണിത്. സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.
as I told you, that it is really important place for Jewish. They treated that it's like. Restaurant The wall is not clean. Yeah, this is also really interesting because, as I told you, that before during the war, Jewish kids and also popular for handball. I don't know whether it will be renovated, but it looks like you can see and people like it, right? So I don't know. And we are turning left. Where is actually the hub of that social life activity? In front of us there, the house, the grey one with characteristical roof, is the synagogue with where devotions hall was on the second floor. It was unique thing, right? The one with the unique thing in Poland. You know, there was a story because on the first floor there were shops. There was a story that rich Jewish was dying. Very good. And he's asking, "Are you with me, my son?" "Right, Father, I'm with you. Everything's gonna be okay." "Are you with me, my daughter Rachel?" "I am with you, my father. Don't worry." "And you, my grandson Benjamin, are you with me?" "Right, grandfather, I'm with you. Don't worry." And he stood up suddenly. "So who the hell is in the shop?" You know, this is a joke. But sometimes I tell that joke to Jewish, they have no problem with it. So it's a funny situation. But here was objective reason why devotion hall was on the second floor, because here was the end of Jewish quarter in the past. And Jewish were afraid whether somebody could interfere them during devotions, right? Here we have very, very special pubs and cafes, old-fashioned. If you will have time, for example, today evening, you may come here and go slowly from pub ഇവിടെ to ജൂയിഷ് pub. എല്ലാം ജൂയിഷിനെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എല്ലാം തന്നെ പബ്ബുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മിക്ക ബിൽഡിങ്ങുകളിലും പബ്ബുകളാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ജൂയിഷിനെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് സിനഗോഗുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങേറ്റത്ത് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു സിനഗോഗാണ്. അത് ഏകദേശം 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബറോക്ക് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനഗോഗാണ്. However, Baroque seems to be very, very rich style. But Jewish have a different approach to their churches. For Catholic, it's unthinkable, but for Jewish. നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബറോക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിർമ്മാണ രീതി ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അന്നത്തെ ജൂയിഷ് ഭയങ്കര റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ വീട് പണിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. Jewish, that social lifestyle. It was former market, small market for greengrocers and so on. And today it is that hub of social life. In the middle of that square, on our left-hand side, we have characteristical circular building where it was ritual butchers of Jewish. Here was Jewish religious school. You can see some characteristical architecture aspects, right? And on our right-hand side, the second house on the street there, the white one, is Synagoga Kupa. What really funny is, because Kupa in Polish language means shit in English. Therefore, it's really funny for children. And you know why the name of the synagogue is Kupa? Because Jewish had a custom to name synagogue after the name of founder. For example, Isaac founded. Therefore, the synagogue is called Itzhak synagogue. And that synagogue was established from the money which Jewish raised into the small box, which is called in Jewish language Kupat Zdaka, what means helping box. Therefore, Jewish decided to call from England. ഇതൊരു ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻ്ററാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഉക്രൈന് വേണ്ടി അവർ ഫണ്ടെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് വന്ന അഭയാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉക്രൈൻ്റെ ഫ്ലാഗൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഏരിയ എല്ലാം ജൂതന്മാരുടെ ഏരിയ ആയിരുന്നു. ഈ മോണുമെൻ്റ് തന്നെ ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജൂതരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് പണിത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫലകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ചില ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതും ജൂതരുടെ ഹീബ്രു ഭാഷയിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരിവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ ഏരിയയിൽ ഇന്നും ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ബഗ്ഗി വണ്ടികൾ ഒത്തിരി ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയിലാണ്, ബഗ്ഗി വണ്ടിയിലാണ്. ഈ കാണുന്നത് ജാൻ കാർസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിഷ് സോൾജിയറുടെ വീടാണ്. അദ്ദേഹം മാരേജ് ചെയ്തത് ഒരു പോളിഷ് ജൂയിഷ് ഡാൻസറെയാണ്. അദ്ദേഹം ജർമ്മൻസിനെതിരെയും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലും പോളിഷ് ആർമിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് പോളണ്ടിലെ ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന രീതിക്കാണ്.